Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. nga bwe mulaba ssanyu jereere nakukyacanca oluvannyuma lw'okuba nti omulamuzi wa kkooti enkulu wano mu Kampala David Matovu akkiriza okusaba kwa munnamateeka Eron Kiiza okuwa pasipoota ye era nga wetwogerera balina bulinzi alina kisumuluzo ajje abe nga amuwa pasipoota ye asobole okuba nga atambula okugenda okufuna obujjanjabi. Ensonga eno okuba nti asaba pasipoota ye ewambibwa kyajja oluvannyuma lw'okuba nti ono yasibibwa mu kkomera oluvannyuma lw'okuba nti kkooti y'amagye yagamba nti yagisaamu olugaayo era yagezaako okuwolereza munnabyabufuzi Kiiza Besigye mu mwezi gwa January ennaku z'omwezi nga 7 mwaka guno era ng'ono ekyamutaasa okuba nti kkooti ensukkulumu yagamba nti kkooti y'amagye yeetena buyinza butuulanga kkooti eyeetengeredde so Eron Kiiza bwe kugenda mu kkooti kkooti enkulu asobole okuba nga oba oliawo yeekubira enduulu okuwakanya okusibwa kwe so bw'atyo Eron Kiiza passport obumu ku bukwakkulizo bwamwebwa nga nga okweyimirirwa okuba nti yalina okulekawo pasipoota ye naye nga bw'aba ayagala okutambula alina okuba nga oba oliawo asooka n'ategeeza kkooti eno era bw'akomawo okuva ebweru n'agizaayo bw'atyo bw'alina okuba nga atambuza obulamu. Amalungi nti okusaba kwaffe omulamuzi Matovu akutuwadde era wootulabira wano tuli basanyufu era ne mu kkooti baloya bwe bangambye nti pasipooti yo kati ogitwala ogenda oyagala mu nsi yonna oba Ukraine oba kulumba Gaza nensanyuka era tubadde mu kkooti tugamba nti we shall overcome someday deep in our hearts we shall overcome someday we shall overcome
we shall overcome someday. So, Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. So, ndi musanyufu nnyo w'abannamateeka bange abali wano n'abatali wano abateddemu amaanyi omukusaba kuno ne twokya midnight candle ne tukola empapula ennungi n'omulamuzi yazirabye n'agamba bano baloya bano ng'abagezi nnyo nnyo kye bakola bakimanyi. So okusaba kwaffe bakutuwadde, tuli basanyufu, okuyimba tuyimbye, tusigazayo kimu okulyenda kulya enkoko. Tuva wano kulya enkoko pasipooti era Wanda Genda ali agisayiningira essaawa yonna nja kwekubya ekifaananyi nga njirina. Kibadde kinkosa nnyo. Abasajja bali ab'amagye bankuba ekifuba, bankuba buli wamu. Wiiki emu gye namala kitali ali ndowooza n'obusajja bufudde, naye after 1 week nenzamu nenyimirira, naye kati mukyalimu parties ezikyanuma, zikyalimu parties ezikyanuma. Kati njagala kugenda mu malwaliro agategeera, omanyi wano ne insulin shots zibulayo mulago, mumanyi olwoya we twafiirwa ng'anoonya insulin shot banange nga tagiraba. Amagalo gaffe mulina okugatereeza, naye se kimbadde kinkosa kubanga okubeera ng'olina ekirowooza ng'ogenda mu lwaliro eritalimu insulin shot, ogamba kati eno naafunayo ki? Naye ebipapula bya medical byange byonna biteredde, tickets nzirina, passport naye ngenda kugifuna. Yo trip eya Costa Rica yandemye kubanga visa sirowooza ngenda kugifuna, naye waliwo trips endala ezimbadde nayinize. Mujja kuba mulamba nga neekuba ekifaananyi nga ndi ku beach bannange bwe mbasindikira mutegeere, sigamba saagala kukola, naye nyina okuwuumulamu, nyina okuwona, nyina okuddayo kyeri kye naali nga bwe mumanyi amaanyi gange teganakomawo. So kibadde kinkosa nnyo. N'ekirala nyina obugabe, nyina eddembe ng'omuntu ery'okulaga wenjagala. Saagala muntu okuwumbulira nti genda eno, genda eno, genda, lwakuba nina ekisango ekitalimu magezi ekya Kangaroo Court yali nga teyina buyinza, erimu abantu abatasomye, erimu abantu abatamanyi mateeka nga bakola bye baagala. Kati ntekyo nakyo kinsibire wano. So bannange, Kkooti ebaddiza ebipapula byabwe, Kkooti temala gakwata ebipapula by'abantu ne basibira wano nga tewali reason eri strong. Kati bw'olaba mpisimu kino, nze ndi ofiisa wa Kkooti wano, ndi mu ofiisi yange, bampisa mu kino lwakuba batya Museveni n'omutabani we. Kati mulowooza abantu ababulijjo babayisa batya? So today we are ecstatic upon receipt of great news from my lawyers who went to see the judge in the chambers as we were waiting in court that my passport is free, for reason to me that my application for my passport has been granted. It has been a grueling and winding journey to get this passport, yet it is mine. But I'm happy that we got this passport. That's why earlier on we were singing We Shall Overcome. We are very happy that we have got it. We have lost time, we have lost opportunities, we have lost work just because my passport was sitting idly in the court custody. But I'm happy that I'm going to have it, and then I'll embark on my rejuvenation journey in a country of my choice, in a hospital of my choice, in a guest house of my choice. I don't want the government of Uganda to tell me where to get treatment from or where to rest from. That is an abomination and it is anathema. Nga tannafuna passport ye wabaddeyo akanyola bica wakati w'abana mikwano gye bannamateeka oba oliawo ne security nga bagaana abamu ku bantu okujja ababadde bambadde mu natu y'olulika ebigambo ebigamba nti return Eron Kiiza passport babaganya okuyingira mu kkooti abamu okujjako ababadde basooseewo. Naye ate era n'omulamuzi abadde ayagala omusango guno oba ensonga eno ewulirwemu open court nga ayagala ebeere mu chambers. So omulamuzi wawulira akavuyo ako nga bagamba nti bagala mu kkooti ey'olujjudde, security entandika okusunsulamu abamu ku abo abalina okugenda okusinkana omulamuzi ono okutulaba nti batuula ensonga eno egonjoolwe. So wano babadde bakyali awo bannamateeka abasooseeyo kwe kumanya ne bagamba nti omulamuzi akkiriza agamba Eron awe passport, era nga bano abamu badde bakyalina mu line kusooka kulinda nga ne Eron tabaddeeyo nga tanatuuka kuba yabadde alinda bannamateeka bamala okuggwerayo bonna alyoka agende. So bano kwe kufuna amawulire gano nti passport bagituwadde. So kwe kulaba nti oba oli awo ne bannamateeka tebasobodde nakweyanjula nti oba tuze nono kubanga kkooti etudde ku supidi yayiriyiri kibadde kiyita mu lujja. Naye nga ssanyu Jereere nga bw'olaba embeera bweri wano ku kkooti. This is the corridor.
Listen to me. No, I'm telling you, it is only lawyers. Don't cause yourself. No, this is only by me. Don't cause yourself. Research is a you're running into a huge crisis. Which huge? I'm telling you the truth. Where are you going? They have not called you there. You're going where? You go back. You're going where? You want David to take on application granted. We shall go back. It says that the issue in foundation has been addressed by The people who have been blocked from entering court because of wearing these t-shirts have been blocked illegally by ignorant police officers who did not have any scintilla of authority and who have utter disregard of the constitutional and legal regime in this country. No one should tell a court user how to dress, which t-shirt to put on, or what to write on their t-shirt. I wanted them to try to stop me, then they would have seen what would have happened. People should stop mistreating Ugandans. How can someone have the audacity of telling me how to dress just because I am a lawyer of decades experience and this is legal advice? No one should tell you how to dress when you're going to court. The message to Ugandans is that they must be strong, they must be assertive, they must be unapologetic in asserting their rights. It does not help you to be cowardly, to be quiet when you are asserting your rights, when you are fighting for your life, we saw what happened to Sejerinya. We saw happened to what many people. If you keep quiet, you die. You better speak up and assert your rights. If I had not spoken up, I wasn't going to get my passport. I know how to leave Uganda without a passport. You know that very well. Yes, but I don't. If I want to leave Uganda, I live with a passport. Just last month, in April, I went to Nairobi. Just because I went to Nairobi and came back. So I'm not a flight risk. This is my home. If there is fighting, we are going to fight from here. People should not expect that we can go to fight from Congo. What? If I want to fight, I fight from here. It's just that I'm a non-violent Ugandan. I love peace. But whatever I want to do, I'll do it from Uganda. Stop trying to eject us out of here. This is our country. Our passports are our property. And they are our freedom. We have freedom of movement. His conduct is inexplicable. And I don't want to speculate about it. But applications like mine should be had in open court, ideally, yes. I don't know what has made him chicken out, or whether it is even chicken. What he has done is give a judgment. You get me? He has done what he's supposed to do. If it has anything to do, with our campaign online, which I hope he was not following, it is good. It shows that people should campaign aggressively. I don't know. Does he have a Twitter account? I don't know about him. I need to follow him if he has it. Tuliko essaawa ya leero luwanvu ate nga lukyagendera ddala. Buno obuwanguzi tubusanyukidde naye ng'olugendo mwenna nga bwe mukimanyi nti muganda waffe yasingisibwa omusango kkooti ey'ekimpatiira gye baayitanga kkooti masho olw'okuba kale baagizizaawo naye ng'ebiseera ebyo yali ye yamusingisa ekisangosango. Era ekisangosango ekyo twateekawo embeera ez'okulaba nga tukisazaamu, okulaba nga kkooti enkulu mu Uganda wano esazaamu conviction eyo oba ogusango ogwo gwe baasingisa muganda waffe. Emitendera mingi nnyo gikoleddwa okulaba nga omusango ogwo gusazwamu, naye nga mu byalina okusooka okukwatibwako kwaliko okulaba nga munnaffe aggyibwa mu kkomera. At least tuwoze omusango ogwo nga ye naye ali wabweru alina eddembe lye. Wabula ate mu mbeera eyo kkooti neteekawo embeera, neteekawo akakwakkulizo nti pasipooti agiteeke mu kkooti, nga kitegeeza ntagenda kusobola kukola ki? Kutambula. Bwe twayongera okwogera naye nga client waffe ne tulaba nga mutuufu yeetaaga asooka agenda ayongerwa okujjanjabwako n'okukakkanamuko embeera y'ekkomera.
si musajja muzi wa misango nti buli kaseera abeera mu makomero nedda. So gwe gwali omulundi gwo gwasooka okuyingira ekkomera ate mu mbeera eyo brutal kwegamba mbeera ey'obutujju ennyo abasajja gye baamuyisaamu baamusikaasika n'ayisibwa bubi nga yeetaaga okwongera okufunako ki obujjanjabi obw'enjawulo obw'amaanyi. So kyekyo kye tubadde tunnyonnyola kkooti mu mpapula zonna nti bannange client waffe looya munnaffe atali mu mbeera ntuufu yeetaaga agenda akole ki asobole okufuna okujjanjabwa okusingako wano. So tusanyukidde ensala ya kkooti amakya ga leero bwe tudde ne yeetegereza empapula ze twateekayo ng'egamba nti nno engeri gy'obinnyonnyoddemu kituufu weetaaga ogende ofune okujjanjabwa n'okulaba ng'otambuzibwa emirimu gy'emirala. Kanso Eron ono gwe mulaba Kiiza musajja wa maanyi okusinga Uganda wano waali okusinga mu Uganda wano waali wokka. Looya wa maanyi nnyo mu Kenya, looya wa maanyi nnyo ayogerwako Ebungereza, German n'ensi ez'enjawulo ne mawanga ag'enjawulo era muwulidde wano eno nga ezimu kuzaalowooza okugenda mu ze Ukraine. So musajja wa maanyi twagala ddemu akole emirimu gye mu bintu ebikwatagana ne environment, mu bikwatagana n'obutonde bw'ensi, mu bikwatagana n'eddembe ly'obuntu. Ebitongole bingi nnyo bimwetaaga okugenda okwogera ku conferences abannyonnyole naye okubaako byayogera ne banne ku level eyo. So kya ssanyu nnyo nti nno passport ye emuddiziddwa era ekintu ekyo tukisanyukidde nnyo era ng'olugendo kati lukyagenda nalwo mu maaso kwe kulaba nga conviction oba ekisango kye baamusingisa nakyo nga tukijjawo era nga tugenda kulwana obutassa mukono okulaba nga ogusanga ogwo okulaba nga kiconviction ekyo kye baamuteekako eky'emyezi 9 kisazibwamu kijjibwe mu byafaayo nti yali asingisiddwako omusango. Lwe lutalo olukulu lwe tuliko. Lawyers representing our client Kiiza Eron, we came today this morning to have a hearing of his application to have his passport returned immediately without any other conditions, because that's what the ruling when he was being granted bail, was one of the conditions, that he has to deposit his passport, but whenever he needs it, it would be returned upon request. They played ping pong, but we said we shall not relent. We shall fight until we have this passport returned. And we made an application to that regard. The application was fixed today for 9 before Justice David Matovu. We were already in court by 9. What made us happy is that we didn't even delay. We didn't take a lot of time in arguing. He called us in his chambers, lawyers, and he said, I have read your submissions, your documents, and there is nothing to prove. That the allegations by the state, the DPP, say that our client is a flight risk person has been watered down, and therefore there is nothing to submit on. Application is hereby granted, and Eron has to get his passport today. In fact, before we leave here, he will have his passport, and he's allowed to travel anywhere he feels comfortable, he feels he wants. But the message should be that our call is not for the return of Eron's passport. There are so many Ugandans whose passports, whose national IDs have been detained as a condition to grant them bail, which we feel is unreasonable, unjustifiable, and unconstitutional. It should be stopped with immediate effect. That the grant for bail shouldn't be a condition to make it hard for you to be released. No, it is a constitutional right, and the judges and the judicial officers should use their discretion judiciously, not to deter any other person from getting their liberty, to enjoy their property, because like somebody said, Eron is an old man to keep his passport. He has kept it for many years. He has renewed so many. Why are you keeping this one? Has he failed to keep it himself? Give it to him. But we are very happy. We are pleased as the lawyers. Our applicant is happy. That's why we are singing, we shall overcome. This is not the last fight. The passport has been granted. He will get it. But we say that the conviction, because we made our submissions and we are waiting for the judgment in that regard, that the conviction should be set aside, and he should leave a free man who has never faced any conviction by a kangaroo court, by a military court, by unjustifiable conditions and all the situations he went through. He will be a free man very soon. That's our call to the judiciary. Ensonga bwe zibadde ku kkooti wano, kkooti enkulu wano mu Kampala, era nga bw'obalaba bali mu kujaguza, bali mu kujaganya n'okuba nti bayimba olw'okubanga batuuse ku buwanguzi bw'ensonga eno. Nga bulijjo nze mukose Anthony okubanga tuli ku ground watu watusaako ensonga nga zino, era tubeebaza okubanga
mwekumidde ku Digital TV ne The Alternative Uganda Facebook, YouTube at Alternative Uganda, ku Twitter oba X ne ku TikTok gye tuli Digital TV, kwoteeka n'emikutu emirala nga Instagram nga tuli The Alternative Uganda. So tubeebaza okubanga mutugobera buli twatuze naye nga bwezityo ensonga bwe ziri wano ku kkooti era nga abantu basanyufu olw'okuba nti oba oli awo bafunye pasipoota yaabwe. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.